Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம Children's Day ஓட card 7 எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So அதுக்கு தேவையான things papers, paper clip, pens and glue. So let's get started. இதோட டாப்ல நான் Happy Children's Day ன்னு எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பேப்பர் கிளிப்பை கார்டோட சென்டரில் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு கை கால் கண் வாய் இதெல்லாம் வரைஞ்சிக்கிறேன். அப்புறம் கார்டோட மெசேஜ் எழுதிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் எழுத போகிற மெசேஜ், டைனி திங்ஸ் ஹோல்ட் பிக் ஐடியாஸ் ஜஸ்ட் லைக் யூ. ஹாப்பி சில்ட்ரன்ஸ் டே கிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம கார்டோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதில் க்ளூ போட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கார்டை அதில் ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சில்ட்ரன்ஸ் டே சீரீஸோட card 7 is ready. Happy Children's Day kids. See you on the next video. Bye.